Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru uongozi wa kampuni ya Serengeti Breweries kwa kunialika katika hafla hii ya uzinduzi wa mpango wa kuimarisha matumizi ya malighafi za kilimo wa kampuni ya Serengeti Breweries uitwao Shamba ni Mali. Natambua kuwa mpango huu una dhamira ya dhati katika kuchochea maendeleo ya kilimo nchini kwa kuongeza ununuzi wa mazao ghafi kutoka kwa wakulima wadogo ambao ndio kipaumbele chetu katika jitihada za kuleta mageuzi ya kilimo. Nimeambiwa kuwa kupitia mpango wa Shamba ni Mali, kampuni ya Serengeti Breweries inalenga kuboresha maisha ya wakulima zaidi ya 4,000 kwa kuwawezesha kupata soko la uhakika, kuwapa mafunzo ya kanuni bora za kilimo na kusaidia upatikanaji wa pembejeo hususan kwa mazao ya mtama, uwele na mahindi. Kwa kuangalia tu malengo na shabaha ya mpango huo, bila shaka imechukua muda mrefu, jitihada kubwa na uchambuzi wa kina kutayarisha mpango huu. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo inawapongeza sana kampuni ya Serengeti Breweries kwa kuendelea kuziunga mkono jitihada za serikali. Ninafahamu juhudi za SBL za muda mrefu katika kuwezesha wakulima nchini kupitia programu zao mbalimbali ikiwemo hii ya sasa hivi. Wamekuwa wakinunua mazao, kutoa mafunzo, kusambaza mbegu, programu ya viwanda. Kwa mpango huu mpya wa Shamba ni Mali unakuja kuongeza kasi na wigo wa juhudi hizo ambazo tayari Serengeti Breweries imekuwa ikizifanya. Kipekee napenda sasa niainishe maeneo muhimu katika mpango wa Shamba ni Mali ambayo yanashabihiana na vipaumbele vya taifa vya sekta ya kilimo kama ifuatavyo. 1. Uboreshaji wa mazao. Mpango wa Shamba ni Mali unalenga kuboresha tija na ubora wa mazao ya mtama, shayiri na mahindi. Ni habari njema kwa wakulima kuwa SBL itatoa mbegu bora zenye tija, ushauri wa kitaalamu, mafunzo juu ya kanuni bora za kilimo ili kuwawezesha wakulima wetu kuongeza mavuno na kipato chao. 2. Soko la uhakika. Moja ya changamoto kubwa kwa wakulima wetu imekuwa ni ukosefu wa soko la uhakika. Sasa kupitia mpango wa Mali Shamba ni Mali, Serengeti Breweries imetoa uhakika wa kununua mazao ya wakulima, hivyo kuwapa amani na kuwahimiza kuzalisha zaidi. 3. Uwezeshaji wa jumuishi. Nimefurahishwa sana kuona kwamba mpango huu unalenga kuwajumuisha wanawake na vijana na makundi mengine yaliyotengwa, kwa maana ya kwamba mpango utakuwa inclusive, kuwapa fursa za kushiriki katika mikataba na kupata huduma mbalimbali muhimu katika kujenga jamii yenye usawa na inayojitegemea. 4. Teknolojia. Matumizi ya teknolojia yataimarishwa ili kufanya maamuzi yanayotokana na data na kuhakikisha ufuatiliaji upo. Ushirikiano. Mpango huu unakutanisha wadau muhimu, waandishi wa habari, serikali, sekta binafsi, taasisi za fedha, vyama vya wakulima na kadhalika. Serikali inaona kabisa Shamba ni Mali si tu utainua kipato cha wakulima wengi nchini, bali pia utachangia katika usalama wa chakula, kuongeza ajira na kukuza uchumi kwa ujumla. Shamba ni Mali means your farm is wealth, or farm is wealth. So someone might ask, why have we chosen the name Shamba ni Mali? Well, it's because we firmly believe that the prosperity of Tanzania is intimately tied to the prosperity of its agricultural sector and farmers. Our ambition is bold and clear. We want to create lasting business value through sustainable sourcing, resilient supply chains, and meaningful farmer prosperity. This is extremely important. We want our farmers to prosper, because when our farmers prosper, our nation prospers. We all know how important the agricultural sector is to the Tanzanian economy, the amount of people that it employs. So when farmers prosper, the impact on the Tanzanian economy would be significant. What are the things that we are striving to achieve here?
We know that our business thrives only when our raw materials, sorghum, barley, and maize, are cultivated through robust, profitable, and sustainable farming. Shamba Nimali is more than an initiative. It is our commitment to shared value and inclusive growth. Our core objective is to ensure that our farmers are profitable by ensuring they farm efficiently and sustainably. We are rolling out a comprehensive approach designed to address key areas where smallholder farmers often face challenges. Our program's key priorities are directly drawn and linked to Tanzania's Agriculture Master Plan 2030, a visionary blueprint aimed to transform the nation's agricultural sector into one that is sustainable, resilient, and inclusive by 2050, positioning Tanzania as a higher middle-income country. Firstly, we are intensely focused on improving yield. This means providing access to high-yielding seeds, and this is one of the questions that came through, or comments, feedback that we got this morning. Providing high-yielding seed varieties for barley and sorghum, advising on the right agroecologies, and offering crucial training on good agricultural practices, and most importantly, regenerative agriculture, because we know the impact that poor farming techniques can have on the sustainability of our environment. This program will improve yield through variety pipelining and deployment, matching varieties to the right environment and good farm management practices. So I guess the assurances we're giving to our farmers and all our stakeholders is, we will continue to collaborate with the right, government agencies and the right research institutions, to improve the varieties that are available in the market, because we know that improving yield, is equal to improving prosperity for the farmers. Secondly, we are addressing post-harvest handling and grain quality. We are piloting solutions to increase grain quality and minimize post-harvest losses, alongside offering training. As I said earlier, we are focusing on improving harvesting and grain quality and developing strong relationships with our farmers as true partners. Thirdly, we are building stronger, more inclusive partnerships. This means developing strong relationships with our farmers as our partners and improving livelihoods through regular extension visits for knowledge exchange. A cornerstone of this program is inclusive sourcing. This is something that is very dear to our hearts as an organization, not just in Tanzania, but globally, wherever we source. When we look at the partnerships that we strive to have, we try to do this in a very inclusive manner. This implies that we will continue to partner, with different stakeholders in the entire value chain. Basically, by partnering with the youth, women, and people with disabilities to ensure that our supply chain is quite robust and inclusive. We believe in opportunity for all. Furthermore, we are embracing technology to drive efficiency and transparency. We aim to digitize operations through use of digital tools and embrace data analytics for making decisions. We will get to a stage where local farmers would have to use drones, to look at their farms. And this is the process that we will have to drive as an organization. We will get to stages where, I'm almost certain, a couple of years ago, I remember in my home country, Nigeria, so I'm Nigerian, when we introduced mobile technology, mobile phone technology, one of the National Communications Commission, which is the regulatory agency that manages telecommunications in Nigeria, part of the communications they deployed back then, they showed farmers using mobile phones. They showed, people climbing trees, holding mobile phones. And a lot of people didn't believe that this can happen, because back then, nobody owned mobile phones. Even when I was in university, there was no mobile phones. Everybody, to make a phone call, you queue, for long hours waiting for your turn. I am not as old as you think, neither am I as young as you think. So I'm somewhere in between. But the point is this, the pace of digitization is so rapid that, if we don't get ahead of it, encourage the use of digital tools with our farmers, I think we will not make the kind of progress that we want to make. So digitization is very, 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 very key and important. Tunaomba mikopo ya trekta. Mgeni rasmi uko hapa. Tunaomba mikopo ya trekta.
ambayo tutakopa kwa riba nafuu ili tuweze kuzalisha kwa ubora zaidi na kwa mazao mengi zaidi. Na ili trekta liwe na zana zake zote, kwa maana kwamba kuna haro, kuna jembe, kuna kucha pamoja na planta, ili tufanye kwa ufanisi zaidi. Mwanamke niliyothubutu, mnatakiwa kwamba mtusaidie mwanamke awezeshwe ili kwamba afanye vizuri zaidi, kama vile Mheshimiwa Samia mama mwenzetu amefanya vizuri kwa nchi, nasi tuwe nyuma yake tukifanya vizuri. Kwa hiyo tunaomba tuwezeshwe. The next year, kwa maana ya mwaka unaokuja, nimeplani ku extend shamba langu ili niweze kulima angalau walau hata ekari 10 kwa sababu nimekuwa na mtaji kidogo ambao utaniwezesha kumudu hiyo ekari 10. Ninachoomba tu ni kwa kuwa Serengeti wenyewe wako hapa, naomba na mimi niwe sehemu ya wanufaika wa kama wale wanaozalisha mazao, lakini nyie muweze kuniunga mkono kwenye soko, kwa sababu tunaamini kwenye kilimo tunaanzia sokoni. Sokoni kukiwa kuzuri, hata huko kwenye mashambani na unaweza ukajimudu au kujikwamua zaidi.